Okay, so we have watched two video clips regarding cognitive social theory or cognitive theory of child developments. Okay, and we have started with that idea that is constructivism. What is constructivism? That means we human being construct knowledge from our experience. Okay, in this regard, we have come up two psychologists, that is John Piaget and also Vygotsky. Okay, so construct knowledge, that is granted, but John Piaget, he has said that actually we construct knowledge through the gradual development of our age, and for this reason he has developed the children's life or every man's life in four stages, that we have watched in this video clip. Okay, so here John Piaget is dealing with age, and Vygotsky, he has said that we become experienced person, and through our experience we become knowledgeable, but only age is not responsible. So other factors, that is the social and cultural factors, are responsible for accumulation of our knowledge, and that is Vygotsky's idea of social or of constructivism. Okay, so these two ideas we will try to discuss their first idea, that is John Piaget's idea, into this first class, and next, if it is possible, we will go to the second portion. So that is constructivism. So as you see, that is in cultural constructivism, that constructivist theories explain how children construct the system of their target languages given their emergent social cognitive abilities, their growing experience with the ambient language uses, etc. Okay, so that is the definition of constructivism. Okay, and constructivism calls upon each student to build knowledge through experience, as such that knowledge can't simply be transferred from the teacher to students. Okay, that means after getting the experience of a new thing, after getting the information of a new thing, a student might take the information from the teacher, but apart from taking the information, a student construct their own knowledge. That is constructivism, and that constructivism goes up to the cultural and social setup. Okay, not the Vygotsky's idea of cultural constructivism. Okay, so we are here, constructivism, and here there are four types of constructivism: cognitive constructivism, social constructivism, and radical constructivism. And in this cognitive constructive theory, that is principles of cognitive constructivism, that is knowledge is constructed. People learn to learn. So why people learn? People learn in order to learn more things as they learn. Learning is an active process. Learning is a social activity. Learning is contextual. Knowledge is personal. Learning exists in the mind. Motivation is the key learning. So these are the factors of constructivism. And what is the founder of constructivism? Constructivism can be traced back to the educational psychology in the work of John Piaget, identified with John Piaget's theory of cognitive development. Okay, so John Piaget's theory can be called John Piaget's cognitive development of a child. Piaget focused on how humans make meaning in relation to the interaction between their experiences and their ideas. Okay, so that is John Piaget's idea of constructivism. And here here you see, that is the pronunciation of this Swiss psychologist Jean Piaget. Jean
Piaget. Okay, Jean Piaget was a Swiss psychologist. Okay, and he has developed the systematic thing of constructivism, and that is called the acquisition of understanding in children. Okay, and he is thought by many to have been the major figure in 20th century developmental psychology, and he has developed this theory, that is Jean Piaget. According to Jean Piaget's constructivism, people produce knowledge from and for meaning based upon their experience and ideas. Previously we have said that experience idea, তার নিজের একটা আইডিয়া আছে, তারপরে নতুন জিনিসের অভিজ্ঞতা হয়। নতুন যে প্রিভিয়াস তার যে আইডিয়া আছে, এই আইডিয়ার সাথে নতুন এক্সপিরিয়েন্সের সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে সে একটা নলেজ কনস্ট্রাক্ট করে। দ্যাট ইজ Piaget's idea. Okay, so these are the some factors. Okay, so here the key terms of this Jean Piaget's theory, you see, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে a little boy is standing in front a elephant. এই বাচ্চা, তার একটা আইডিয়া আছে। তার আইডিয়া কি? সে 4-footed অ্যানিমালস দেখেছে, সে ডগ দেখেছে। তার ডগের যে আইডিয়া তার আছে, এটা তার প্রিভিয়াস আইডিয়া। কিন্তু হঠাৎ করে এই ছোট বাচ্চা যদি একটা হাতির সামনে এসে পড়ে, তার অভিজ্ঞতা আছে, আইডিয়া আছে হলো ডগ, একটা 4-footed অ্যানিমাল। কিন্তু এখানে এসে সে দেখছে যে হচ্ছে এটাও 4-footed, বাট সামনে একটা শোর, সেটা তার কাছে নতুন, ঠিক আছে? তখন সে তার প্রিভিয়াস যে আইডিয়া, সেই আইডিয়ার সাথে নতুন যে অভিজ্ঞতা, হাতি দেখার যে অভিজ্ঞতা, কারণ হাতি এই প্রথম সে দেখছে, সো তার পুরনো অভিজ্ঞতার সাথে তার নতুন অভিজ্ঞতার কোনো মিল খুঁজে পায় না। তখন সে কি করে? তখন সেখানে সে একটা ডিসইকুইলিব্রিয়াম তৈরি হয়। তো যখন এরকম নতুন একটা জিনিস এর সামনে শিশু আসে, তার প্রিভিয়াস অভিজ্ঞতাটাকে কাজে লাগিয়ে তার একটা সমাধান করতে পারে। সমাধান মানে কি? যখন সে হাতি দেখবে, তখন সে এটাকে কি বলবে? সে তো হাতির কথা আগে শোনেও নাই, শুধুমাত্র দেখেছে 4-footed অ্যানিমেল। এটা যদি তখন দুইটা প্রসেসে সে এটাকে অ্যাকোমোডেট করতে চায়। একটা হলো আসিমিলেট, আর একটা হলো অ্যাকোমোডেট। আসিমিলেট কি? যদি সে সাদৃশ্য খুঁজে পায়, ডগ হচ্ছে একটা 4-footed অ্যানিমেল অ্যান্ড হর্স ইজ আ 4-footed অ্যানিমেল। তার প্রিভিয়াস অভিজ্ঞতা আছে, শিশুটির প্রিভিয়াস অভিজ্ঞতা আছে ডগ দেখার, এবং যখন সে হর্স দেখবে, তখন হর্সকেও এই শিশু তার প্রিভিয়াস অভিজ্ঞতা দিয়ে বলতে চাইবে যে এটা একটা ডগ, কারণ এটাও 4-footed, একটু বড়, বিগার ইন সাইজ। ওকে, দ্যাট ইজ আসিমিলেশন। আসিমিলেশন মানে পূর্বের অভিজ্ঞতা এবং পরের অভিজ্ঞতার যে সমন্বয়, এটা হয়ে গেল এবং সেটার আসিমিলেশনের মধ্য দিয়েই সে অভিজ্ঞতা অর্জন করলো যে ইটস অলসো আ 4-footed অ্যানিমেল অ্যান্ড it is a dog, a bigger in size, and that assimilation, through the assimilation that would happen, the knowledge will be gathered, that is called equilibrium. But the child gets dissimilarity of his previous idea, then the child will try to accommodate the idea. Okay, তখন সে হয়তো বলবে যে, আর যখন সে he has seen the child has seen dog, যখন সে হাতির সামনে আসবে, তখন সে তার প্রিভিয়াস অভিজ্ঞতার সাথে সে আরও কিছু ইনফরমেশন যোগ করে সেটাকে সে বলতে চাইবে, এবং
এই যে নতুন একটা জিনিসের সাথে আসলো এবং তার অভিজ্ঞতা আছে হলো কুকুর দেখার, ডগ দেখার, হ্যাঁ, এই জায়গায় হচ্ছে ডিসইকুইলিব্রিয়াম, বৈসাদৃশ্য বা ভারসাম্যহীনতা লক্ষ্য করা যায়। And in case of disequilibrium, children try to assimilate and try to accommodate. But in case of equilibrium, children or child will try to assimilate. যখন সাদৃশ্য খুঁজে পাবে তখন সেটা আসিমিলেশনের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান অর্জন করতে চাইবে। যখন বৈসাদৃশ্য খুঁজে পাবে তখন অ্যাকোমোডেশনের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাইবে। অ্যান্ড দ্য প্রিভিয়াস আইডিয়া, সন্তানের যেটা ছিল সেটাকে বলা হচ্ছে স্কিমা অর স্কিমাস। So equilibrium, we will try to maintain equilibrium if it gives the sense of being able to cope with the world. That is equilibrium. And when an experience doesn't match our understanding, we experience distress in our disequilibrium, and this distress drives us to adapt. Either we adapt our understanding or like that. Okay. So this is the relation between equilibrium and disequilibrium. So we have talked about assimilation and accommodation. Okay. So when we modify our and change the information to fit into our schemas, what we already know. So what is the definition of schema? That is the previous idea. শিশুটি যে আগে ডগ দেখার যে অভিজ্ঞতা আছে, এই প্রিভিয়াস অভিজ্ঞতাটাকে বলা হচ্ছে স্কিমা। ওকে, সো we modify and change new information to fit into our schemas, যে অভিজ্ঞতা আছে, it keeps the new information and experience and adds to what already exists in our mind. Okay, so that it's the process. And initially proposed by John Piaget, the term accommodation refers to the part of the adaptation process. The process of accommodation involves altering one's existing schemas. Okay. এর আগে আমরা যেটা বললাম যে একটা নতুন জিনিস দেখলে তার আগের যে স্কিমা, তার মানে স্কিমা মানে প্রিভিয়াস আইডিয়া, সেই প্রিভিয়াস আইডিয়া কি ছিল, তার সেই শিশুটি একটা কুকুর দেখেছে, তখন সে নতুন হাতির সামনে যখন আসবে তখন সে একটা অ্যাকোমোডেট করার চেষ্টা করবে কি, যে হ্যাঁ আসলে 4 ফুটেড সমস্ত অ্যানিমেলরা ডগ হতে পারে, কিন্তু তারপরেও কিছু 4 ফুটেড অ্যানিমেল আছে যাদের, যেমন হাতির ক্ষেত্রে, যে তাদের সামনের দিকে একটা বর্ধিত অংশ আছে। তার মানে কি করলো, তার এই শিশুটি তার প্রিভিয়াস অভিজ্ঞতার সাথে কিছু নতুন ইনফরমেশন নিজেই কনস্ট্রাক্ট করে নিল। দ্যাট ইজ দ্য আইডিয়া অফ কনস্ট্রাকটিভিজম in child development. New schemas may also be developed during this process. New schemas, okay. And while the child encounters a horse, they might assimilate this information and immediately call the animal a dog. Okay. So we have talked about this. So these are the schema. So what is the definition of schema? Schemas or schemata. Schema, schema is single. Schemas plural or schemata is also plural, are units of understanding that can be hierarchically categorized as well as weaved into the complex relationship with one another. So building blocks, you have seen you have seen the image or the picture of human brain. In the human brain there are several cells or the several parts. Okay, so we can say 1,000 and tens of thousands cells are there in human brain. In every cell is constructed with the idea. A child gets acquainted with a new thing, that is a dog, a new schema. Okay, child will get the idea of teddy, a new schema. Child will get experience of a plane, that is a new schema. So every schema will be there, that would be weaved, একদম থরে থরে মানুষের ব্রেনে সাজানো আছে। সে যে the previous idea, that is called schema. Okay, and through this ongoing process, John Piaget has proposed the development theory, and that is John Piaget conceived equilibration as an ongoing process that refines and transforms mental structure and constituting the basis of the cognitive development. So
through the development of a child age. Jean Piaget said that every day children construct their knowledge. Children change their schema. So schema every time changes. That means মানুষের অভিজ্ঞতা যেমন বিভিন্নভাবে প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হয়. That was observed by Jean Piaget, observing and researching in his own children. জন পিয়াজে যে গবেষণা করেছিলেন সেই গবেষণার ক্ষেত্রে তার নিজের সন্তানদেরই ব্যবহার করেছিলেন এবং এই যে 12 থেকে 18 বছর পর্যন্ত নিজের সন্তানকে অবজার্ভ করেই উনি এই তথ্যগুলো দিয়েছেন. সেখানে কি যে মানুষ চিলড্রেন এভরিডে চেঞ্জেস অর অল্টার্স the schemas, that means the previous experience, they will change according to Jean Piaget. And according to Jean Piaget's theory, that is the 4 stages of cognitive development that we have observed in the video clip previously. And these 4 stages are called sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage, former operational stage. Sensory motor stage 0 to 2, pre-operational stage 2 to 6 or 7, concrete operational stage 7 to 11, and former operational stage 12 to adulthood. So the child begins to interact with the environment through the senses, that is the sensory motors. The title itself suggests that what does this stage mean. So this stage children will try to interact with the external world through sense, that is the sensory motor stage. And this is the pre-operational stage, that is the child begins to represent the world symbolically. That you see in the picture, the child is trying to play with the teddy. Okay, and in this concrete operational stage, so here you see that is the experiment. The child is doing one kind of experiment. The child learns roles such as conservation. Okay, so that is this is the concrete operational stage. And the formal operational stage 12 to adulthood. The adolescent can transcend the concrete situation and think about the future. That is the 4 stages of child's development. That is Piaget's child development theory. Okay, so sensory motor stage understands world through senses and actions. In this stage, understand world through language and mental images. And for this reason, in Chomsky's theory and others' theory, that every children becomes fluent within the 5 to 6 or 7 years. So Piaget called this stage, that is the pre-operational stage. Understand world through logical thinking and categories, that is 7 to 12. So in this age, the child will be asking you so many questions, because in the age before 12 years, the children will be very much curious. They will be asking you so many questions, so many types of questions, because the brain at that time, according to Jean Piaget, are very intuitive, very eager to know the external world, what is the meaning, what is the others. And in former operational stages, understand world through hypothetical thinking and scientific reasoning. So that is the advanced stage of Jean Piaget. So this is the sensory motor stages. That's the first stage. And sensory motor stages, you will see some kind of activities in this sensory motor stage. Pre-operational stage 2 to 7, that is pre-operational stage, that is cognitive development theory. And here this pre-operational stage, that is egocentrism, centration, conversion, symbolic presentation, that would be the characteristics of pre-operational stage. That is second age stage, that is 2 to 7. এই সময়ে বাচ্চারা কি করে, হয়তো কেউ কোনো একজন অতিথি বা বাসার বড় একজন কেউ তার একটা খেলনা ভেঙে ফেলেছে, তখন 2 থেকে 7 বছরের বাচ্চা কখনো ওই লজিকটা বুঝবে না যে তার খেলনাটা ওই বড় ব্যক্তি ইচ্ছা করে ভাঙে নাই, অইচ্ছাকৃতভাবেই ভেঙে ফেলেছে। সবসময় এই শিশুটি বলতে থাকবে যে না, আসলে ইচ্ছে করেই আমার খেলনাটা ভেঙে ফেলে দেওয়া হয়েছে। That means that is called egocentrism.
that would be the characteristics of a child up to 7 years of age. That means children in this age will try to understand their own logic, and they will not think that apart from their own logic, others person will have a logic. And even conservation, and in this stage the children can't count reverse 4 3 2, they can't count in such a way in this pre-operational state. That is egocentrism. Child sees everything from his own point of view, okay. And egocentrism examples, okay. Centration, a child will become completely fixed on one point, not allowing them to see the wider picture, okay. That is যেটা আমরা ভিডিও ক্লিপে দেখলাম যে একই পরিমাণ 1 গ্লাস দুধ একটা লম্বা বোতলে যদি দেওয়া হয় আর একটা যদি শর্ট বোতলে দেওয়া হয়, 6 বছরের বাচ্চা পর্যন্ত বাচ্চারা তারা লম্বা বোতলটাতে নেওয়ার চেষ্টা করবে, কারণ তারা ভাববে যে হচ্ছে লম্বা বোতলে মিল্ক বেশি আছে। এই যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স এটাকে বলা হয় সেন্ট্রেশন, ওকে। কনভার্সন, এটাকে বলা হচ্ছে যে চাইল্ড অ্যাট দিস স্টেজ, 6 বছরের কম বয়সী বাচ্চারা cannot count reversely like 5 4 3 etc. That is called conservation, okay. So these are the examples of as pre-operational stage, okay. And symbolic representation, they will try to be the Superman, they will try to play with the teddy, they will try to play the bridegroom and bride, so that is the symbolic presentation. They will draw the picture of the whole family, they will try to caricature the picture of all family members. That is the symbolic presentation. The third stage is the concrete operational stage. That is the third stage, that is 7 to 11. That is logical development will be there in this stage, the concrete operational stage. Children gain abilities of conservation, number, area, volume, orientation, like that, okay. The former operational stage, that is the fourth and the adulthood, okay. At this point the development and thinking becomes much more sophisticated and advanced. That means adulthood, that means it will start from 12 and it will go up to 25 or 26 or 28, okay. So that are the 4 stages of cognitive development, okay. So we start our, that is these are the strength of Piaget's theory. The theory brings a new and fresh perspectives of development psychology, as Jean Piaget has researched with his own children, and he has discovered the 4 stages in a child's life, and for this reason this theory is considered the first and the first theory, psychological theory in 20th century. And this theory has brought a change in the way people view of child's world, okay. Naturally children starts asking questions, so many questions. অনেক প্যারেন্টসরা বিরক্ত হন, হ্যাঁ, কিন্তু যদি এই থিওরি পড়া থাকে তাহলে যেটা হবে যে প্যারেন্টসরা জানবেই যে ইয়েস, এই বয়সের 7 বছরের বাচ্চারা অনেক বেশি প্রশ্ন করবে, কারণ এই বয়সের স্টেজটা কি জন পিয়াজে বলছে যে দ্যাট ইজ দ্য pre-operational stage. So that is the activity of the pre-operational stage, okay. So that is the broader change in the way people view a child's world. Piaget's theory has encouraged more research in cognitive development, okay. Some weaknesses, their theory faces some issues when it comes in the formal operational stage. Many research studies dispute the theory, stating not all children develop from one stage to another, okay. So actually that is the criticism, and that is চাইল্ডদের ডেভেলপমেন্টটা হবে, কিন্তু পিয়াজে যেটা বলছে যে আসলে যে সেঞ্চুরি মোটর স্টেজ 0 থেকে 2 বছরের মধ্যেই হবে, এবং প্রি অপারেশনাল স্টেজ 2 থেকে 7 বছরের মধ্যে হবে, একদম ঘড়ি কাঁটা ধরে এই যে বয়সের যে ডেভেলপমেন্ট, হ্যাঁ, অন্য সাইকোলজিস্টরা এটা স্বীকার করে নিচ্ছেন যে হ্যাঁ এরকম কিউরিসিটি বাচ্চাদের মধ্যে আছে, কিন্তু এটা যে এক্স্যাক্টলি 2 বছরের মধ্যে হবে, এটা যে এক্স্যাক্টলি 7 বছরের মধ্যে হবে, এটা যে এক্স্যাক্টলি 12 বছরের মধ্যেই হবে, the other psychologists are not ready to accept such kind of view. So that is another weakness of this Piaget's theory, criticism of Piaget's theory. So that
Piaget's theory of cognitive development we have discussed, and also we can make an analogy of Jean Piaget and Vygotsky. Piaget, if you erase these two letters, that is T and PI, that is age. So Piaget's constructivism or cognitive development is based on age, okay, and Vygotsky, that is society and culture. So Piaget and Vygotsky both are agreed in the prime portion, that is we construct knowledge. Piaget said that we construct knowledge for the cause of our ages. That means we grow old and we get experience to new information, and we try to accumulate and change our schema, and we become knowledgeable. That is Piaget's idea of cognitive development. But Vygotsky say no, society. Okay, যদি তাই হতো তাহলে কি হতো, যদি একটা বাচ্চাকে আমরা কোনো প্রোগ্রামে না নিয়ে যেতে পারি, না নিয়ে যাই, কোনো কালচারাল প্রোগ্রামে কালচারালি এক্সপোজ করতে না দিই, তাহলে কালচারাল এবং সোশ্যাল যে নর্মসগুলো সেগুলো শিখবে না। পিয়াজে সোশ্যাল, সোসাইটি এবং কালচারের যে কন্ট্রিবিউশন অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্রে এটাকে ডিসকার্ড করে দিয়েছে। আর Vygotsky কি করেছেন? Vygotsky, yes, for the construction of human knowledge of course social activities and the cultural interaction is necessary. That means our knowledge is also constructed social, the cultural and social interaction. So children will be growing old. At the same time, children should be exposed to cultural and social norms and activities. If it is so, their knowledge will be developed. So Vygotsky acknowledged the roles that curiosity and active involvement in play in learning, but placed greater emphasis on society and culture. So that is Piaget felt that development is largely fueled from within. তার মানে কি পিয়াজে বলছে যে আসলে বাচ্চাদের 2 থেকে 7 বছরের বাচ্চাদের মধ্যে যে কিউরিসিটি, তারা যে সিম্বলিক প্লে খেলতে চায়, এটা আসলে তাদের উইদিন বয়সের মধ্যে থেকে তাদের ব্রেন থেকে এই সিগন্যালটা আসে এবং সেটা করে। বাট Vygotsky said the different things. Okay, so that is what the difference between Piaget and Vygotsky. Okay, that is the cognitive development theory of Vygotsky and Piaget. So we can conclude in such a way: constructivism, গঠনবাদ, is a theory that means children, human being, construct knowledge through experience. Vygotsky said that we, Jean Piaget, the Swiss psychologist, said that means we grow old and naturally we are exposed to new world and we will be knowledgeable. That is Jean Piaget's idea. But Vygotsky said that yes, for the construction of human knowledge, social and cultural interaction is necessary, and through the social and the cultural interaction we will be knowledgeable. Okay, so what happened?